También, ya no. Háblame como Welcome to the first of two sessions this morning focused on museum documentation. My name is ADELE BARBATO. I lead the collections information team at the Fine Arts Museums of San Francisco, and I'm also one of the newer board members of CIDOC. I'm pleased to introduce this session's presenters. We have Chris DIJKSHOORN and Edward Anderson, Pilar Garcia, EKATERINA, ALVAREZ, and Esteban Germán Bordes. Jessica TARINE MOITINHO de Lima is going to join us online. She's an online presentation. And Sakiko Kalabe. So let's go ahead and get started with Edward and Chris. Hi, good morning, everyone. Should I use this mic or? Okay. Let's see whether we can get the slides of the screen. Yeah. Okay, so welcome everyone. Edward and I are going to tell you something about the future of data sources at the Rijksmuseum. For who doesn't know the Rijksmuseum, it's the National Museum of the Netherlands. Here you see an overview of actually what we got. We not only have a rather big collection of 1 million objects, but we also have 450,000 of books. We have 800 meters of documentation, and we have a lot of research data. So it's for broad different things about what we got regarding the collection, but also other things that are supporting that collection in its descriptions. The thing that I'm going to emphasize today is the infrastructure that we're building to actually get all this information together and share it with other people. So we call it the integration layer, and it actually connects all the different source systems at the Rijksmuseum. So for example, a collection management system, a library system, it connects the information there and then actually exposes it through data sources. I'm going to emphasize on 4 points there. The integration aspect, so how do we combine all those pieces of information, the standardization aspect, validation, and synchronization. And I will highlight those 4 points in my presentation, showing how it is right now and where we want to move to in the future. So the integration, connecting data from different domains. At this moment, this is the current situation. So our website is quite strictly hooked into our collection management system. There's proprietary API. It's ADELE for Windows. And actually, our website vendor has quite some knowledge about its structure. But if we want to switch to another website vendor, that website vendor would actually sort of has to get to know that exact spec of that API again. So this is not an ideal setup because there's also limited access to the other pieces of information that are really relevant. So the library system is not connected to the website. We have a lot of archival material that's also not connected. So this is something that we want to move on from with the integration layer. So what we want to do is put a piece of
software of infrastructure in between that. Break down the silos with the integration layer, provide access to data from different domains, and the core technology that we are using to do that is linked open data. And what we try to do there is really show all the richness of information that we got about the collection. So not only the metadata of the objects, but also the supporting documentation, also all the books that we got regarding descriptions of the collection as well. We did a number of designing with data sessions with curators. So this is a graph, and most of the words are in Dutch, but you see actually what a curator has drawn up about a piece of DOS work that we have in our collection and how that can be connected to other different pieces of information around it. So in other systems, there's a lot of information contained that at this moment we cannot share, but if we think about it, it might be really relevant to support other questions and actually show it to other people and expose it using this infrastructure that we're building. So that's the integration part. The standardization part is the next thing that I will focus on. And that is actually, at this moment, everything, how the website talks to our collection management system, there are system-specific data structures and communication protocols. So there's not a lot of standardization going on. And the data services that we're offering, so if you go to data.rijksmuseum.nl, you actually get an overview of our OAI PMH API, you get a JSON API, but those are managed by our website company. So this is not something that we're really fond of. This is not our responsibility at this time, and we actually want to make a shift there as well. So with that integration layer that we put in between, we want to really make it useful by following the standards. So in the Netherlands, we have the digital heritage reference architecture called Modera. That's something that we're adhering to, but also other standards for data structures like linked art, but also standard protocols. So you saw the presentation maybe from the Getty yesterday, where they have the IIIF activity streams. This is something that we can also support. So we might have different infrastructure in place, but users will be able to talk to that infrastructure using the same protocols, which will be really nice from a usability perspective. For us, it's also a change of who got the responsibility for those data sources. So where first the website vendor had the responsibility to maintain them, we're now taking the responsibility back and making sure that we can support that ourselves. Here you see a diagram. You don't have to read the diagram itself. You will probably not be able to, but this actually shows how our website builder now hooks into our infrastructure. So where it first was a very strict connection, now they are able to use Spark or construct queries to actually get the information for the collection website. So we have a very transparent connection to our interface builders, which is also a very, very nice progression from where we were at previously. Validation is something that we have not been doing for quite some time. And if you look to the right below, so this is a search for a Rembrandt, and this is actually a mistake that I made like 7 years ago. I made a small mistake in a conversion script, and all the maker names disappeared off the Rijksmuseum website. So this didn't give me a lot of trust in how this was going. Like, if I make a tiny mistake, that can have a huge impact. And what we want to be doing with the integration layer, actually have validation scripts in place that just check whether the structure that we're providing to the website and other users, whether the structure is sound, so that people can import and export data with ease of mind. Synchronization, so a very, very important part of keeping all the systems in sync. So the website is just one thing, but when I made a mistake of just removing all the makers of the Rijksmuseum website, we had to wait for days to actually propagate the fix. So this is something that we want to move on from. And actually, what we hope that will happen when we have the integration layer up and running,
that we can clearly show the impact of data input, so that we can hopefully make curators more enthusiastic about inputting information because they see the impact. If it gets on the website in 2 minutes, the thing that they inputted, we hope that they actually are going to input more. Now we're switching to cool. Hello, everyone. It's my first time at CIDOC. Thanks for having me. I'm a long-time lurker of the CIDOC CRM and first-time contributor. So I've got 10 minutes to go deep nerd and low style on how we're making this integration layer product. And I'm going to start off, well, this is the kind of broad structure I'm going to speak. Before that, I've got some 4 sort of high-level strategic functional user requirements about what we needed to implement and how we're going to deliver stuff. And the first one that Chris was just kind of iterating on is we want to show our changes in the data to the users pretty quickly. So we're going to do an event-driven architecture, meaning message queues, buses, and kind of real-time processing. We want resilient applications. We don't want our OAI PMH API to fall over and accidentally pull the website down with it, or our DAM system upgrade to also have some impact on some other API. So we're going to build microservices. We want a scalable solution. We want to be able to turn things on and turn them off again. We want to be able to dial up the power if they need it, or turn it down if it's getting too expensive. So we're going to do infrastructure as code. We're going to do Kubernetes. These are all just buzzwords. Cool, sorry. Lastly, managed service. We're going to go on the cloud. We don't want to build a data center. We're not going to deal with wires or air conditioning units or racks or servers. We're going to rent all the data center stuff. Okay, so how does it work? What does it look like? So it's kind of readable. Okay, so the kind of high-level schematic of how this product looks is that we have this central knowledge graph product on a triple store, and we consume information with ingress applications from source systems, and we do basic extract, transform, load stuff on that. So pipelines that get source system data out, turn it into some kind of domain model representation like CIDOC CRM, and put it in our central knowledge graph. We then take that knowledge out and we re-transform that again for what users actually want. Like maybe they want CSV files, maybe they want Dublin Core, or maybe they want the Europeana data model. And the take home from this is that we are suspicious of the performance capability of a triple store, so we want to decouple that central knowledge graph from the services. Now it's just a simple matter of scaling these applications. Like we want to connect more source systems, we put them in. We want more services, we put more services in. Service breaks, doesn't break the other service. That's cool. So we can scale it. So I want to say something about models. We like models, we like standard models. The whole knowledge graph runs on standard models only. It's standard models in, standard models out. And you'll notice immediately that we're not doing a single data model kind of integration across all the systems. We're choosing to trust in the individual communities who work in archiving or library science or museum documentation to develop their own standards, and that we will invest in that. However, we're finding that some things are less mature than others, and there are things that we'd like to express on our knowledge graph that we can't quite do yet. So if anyone knows how in BibFrame I can say that a web page is about a book, I'd love to hear it. Okay, yeah. So a little bit more detail on this and a bit more about standards. So we try to use W3C recommendations as much as we can. So this is standard technology all the way down. We use XSLT to turn our whatever JSON or XML into RDF. When we make RDF, we try and choose a domain model representation that's also a standard. We use Sparkle Update to load our triple store. We use the Shekel to validate those triples, to do our data validation. We use Sparkle Construct to get data out of the knowledge graph and to remodel it into other standards that people want. At the moment, that's schema.org for our library stuff and linked art for our artwork stuff, but maybe in the future, Dublin Core or Europeana, whatever. Okay, yeah, standards. How do you interface with this stuff? How do you access Rijksmuseum content? Well, at the moment, the simplest way in is just with HTTP, and we want nice, simple, readable URIs that are just Rijksmuseum.nl and a number. And to hide complexity from the user about what this number might mean is we pack it with some kind of clever machine readable semantics about
what the number refers to, but we can protect the user from that and protect ourselves from the changing nature of information. So yeah, you just go to URIs and you do content negotiation. You say, I want some XML, and maybe we've got some, maybe we haven't, maybe we save you some JSON instead, or maybe we give you what you asked for. It also allows profile selection so that a software application can say, I particularly want not just the metadata you have about some vase or the night watch, but I particularly want the linked art description of that, or the schema.org description of that. From the cool URIs for the semantic web, kind of standard recommendation. This is a great diagram of just how to do nice, simple, how do you call it? Redirection. So we want to invite our users to ID to Rijksmuseum.nl and get them to talk about our objects there. We want to support web browsers redirecting to human readable documents and semantic web apps going to a representation agnostic metadata URI. So we don't want to mint loads of identifiers for all the different flavors of different models. We want to be able to negotiate with this endpoint. Okay, I've lost track of time. Okay. Great. Okay, I'll go really fast. So what is this stuff made of? Well, it's made of Python. We like Python. Everyone likes Python. It's quite simple. Oh, so yeah. So we just write Python scripts, and we have a couple of standard libraries, standardizations that we have made to make writing the scripts easier. So we've written this thing called a component framework, which standardizes the way information comes in and out, and the way that'll just do right. And we've also written a little library to do standard logging. So just like any component that we write can log to our Azure logging service, or it can just output information onto the command line. That's super cool. Writing apps is really easy. You just inherit from this application base class, and then you get a bunch of standard methods, and you just do that. Yeah, this is going a bit deep into the sort of nerd episode. So essentially what we're trying to make here is command line interface applications, like tools that you use in your terminal, and they have simple composable interfaces. So by default, they support the standard in and standard out, or optionally, you can connect them to some kind of message bus. And we've written an adapter for RabbitMQ. All this means is you add your two libraries and you get going writing your tool pretty quickly. We like packaging, and we like putting stuff on GitHub, because now we can install those tools really easily in our machines. Oops. And yeah, so we solve for distribution there. Yeah, so all of our components, because they now share these standard interfaces, are composable. You can just pipe the content out of one application into another. This is very much in line with the Unix philosophy of modularity. If you want more scale, rather than just running like a stream of apps on your laptop, you can plug each one into a message bus and then scale those up individually. Each one set to like publish and subscribe to different brokers or different exchanges. Okay, containerization is good. I'll just stick it with that. But then you have lots of containers, and you need to work with those. So this is probably illegible. Yes, it is. So this is a diagram showing how when you've got lots of containers, you need to manage them, and we manage them using the Azure DevOps platform to do all our continuous integration, continuous deployment stuff, so that code changes by developers in the repositories are automatically deployed into the production and test environments that we have. I was going to say something about Kubernetes. I'm not certain entirely what I'm going to say, other than that we use Kubernetes to simplify the way we manage our containers and to provide scalability for turning on and off applications or increasing the load that they can handle. Is very nice. I think that's me kind of done. Yes. Oh, sorry. So thanks, everyone. So we try to sort of give an overview of why we're doing this and actually how we're doing that. So a bit more about strategic aspects, why we need this as an institution, we think. And Edward went into the more technical things about how we're now currently setting this up. We're hoping to sort of have in a year really a product running in production, and we're working closely together with our website builder to actually make
a really nice interface running on top of those linked data, connected pieces of information. So thank you very much. Thank you, Chris and Edward. Does anyone have any questions? In the front? Do we have a microphone? Am I on? Hello. Is there a microphone for questions? Microphone available for questions? Microphone. You can just shout it out. Yeah. Probably really difficult question. Great. I mentioned scale on keynote, difference between scale and scale and keynote this morning, it's talking about sort of inadequacies from documentation it's a content that was really easy to see, which is really sort of much more thing. What I've got there is those existing, again, pumping out with data, and then data being used as a way of accessing data rather than using new data. I just wondered what also how you went scale the intellectual part of that's quality rather than with that. Yeah. So to repeat question, maybe we have a lot of legacy systems that are hooked into the integration layer, but it doesn't allow you for sort of free form information gathering about the things that you want to be telling. And your question was how do you envision maybe having a bit more flexibility there? Is that a good summary? Yeah. Yeah. Yeah, I think for us, this is a good start to begin with. Like, there's a lot of really useful information in those legacy systems that we want to be sharing with the users. And how we set up this integration layer is that we can hook into new systems at the moment that's when they're available, and when we actually sort of can start using them, we will hook them into the integration layer as well. And then it's just a matter of having those information systems at our disposal. And I think, for example, content management system could really nicely hook into this as well, because we now have collection catalogs, which is way more free form in information description of the curators. I envision those type of systems then also becoming part of the integration layer and part of the knowledge graph that we're providing. So then they actually extend the information that we already got there. Yeah. You can't send the data model to the existing No, that's quite narrowly scoped, and we're, for example, using the library system, which is COA, and it's contained to MARC. So yeah, that's rather strict. So you have an open linked data publication, but you've got proprietary fixed models at the base of it. Do you see that as a problem? I think that might be so. I think this is the first thing that we want to be addressing, but then having availability of more free forms of entering of data, that would be really nice in a later stage. Yeah. One of the motivations of migrating to standard models now is that we anticipate getting better documentation systems in the future, and that we hope that they will implement those standard models too, so that our migration from whatever custom thing we have now to whatever the other thing is easier, is made easier by going via BitFrame or CIDOC or whatever. Any other questions? Okay, we'll move on. So next we have Pilar, Katerina, and Esteban from MUAC. Voy adelantando. Voy a aprovechar el tiempo. Nosotros somos el equipo de MUAC y vamos a organizar esta presentación en 3 momentos. Estamos desarrollando nuestra interfaz
la plataforma digital para la colección artística del MUAC. La hemos organizado en 3 momentos. Yo la voy a introducir, hablar del proceso y del orden en el que hemos trabajado en las etapas en la etapa en la que este proceso luego. Después Pilar justamente dirección de base de datos y la colección. Y Esteban después nos explicará de forma más detallada el funcionamiento de la plataforma. Bueno, pues eso, me alegra poder compartir esta mesa el día de hoy con mis colegas Pilar García, curadora, ella es curadora de la colección artística del MUAC, y Esteban, como ya les había mencionado, programador, diseñador y museógrafo, con quien estamos desarrollando la plataforma y quien pondrá a disposición pública nuestra colección artística. Ya que hemos convocado de abordar distintas inquietudes que desde el programa de la comunicación, estamos hablando justamente desde esa área, nos han ayudado el ejercicio de pensarnos como museo, es decir, como un cuerpo orgánico y social, en constante relación interdisciplinar entre las áreas que trabajamos dentro, no desde una posición individualizada, sino colectiva, que nos permite imaginar y crear un espacio digital con distintos niveles de lectura, cuya materia prima son nuestras colecciones. Comienzo con una cita de Alberto de Esponja. Digitalizar no consiste en lo supuestamente inocente dar acceso a las colecciones y archivos, sino en la prescripción de comportamientos sociales y en su mediación. Esta cita nos lleva a pensar en una cuestión quizá más filosófica, donde el autor pone el acento en la socialización de la información relacionada con las prácticas artísticas y a cuestionarse su circulación a partir de un nuevo orden digital. ¿Hasta dónde se abre el espectro de posibilidades para un museo y hasta dónde nos limita? Desde un lugar más práctico y concreto, ¿cómo traducimos y decodificamos un conjunto de archivos y documentos que forman parte del patrimonio artístico universitario para volverlos públicos? ¿Cómo reconfigurar una base de datos hecha con rigor académico y abrir una ventana para que un público general lo conozca, que resulte atractivo y experimente? ¿Quiénes nos involucramos en este proceso de transición con un acuerdo? Podemos hablar de la sensibilidad técnica de los equipos que nos dedicamos a la divulgación, difusión y sistematización del trabajo conceptual y teórico en las áreas de curaduría, desde donde se concibe la programación del museo. Quizá también posee un museo dedicado al arte contemporáneo se abren las posibilidades de repensar en formas de ordenamiento que perfilan a través de interfaz su propia herramienta. La discusión sobre digitalización que nos suponen nuestras prácticas cotidianas en el entorno virtual se posicionaron como un tema central para dirigir el ejercicio y la ejecución de esta plataforma. Las conversaciones acerca del diseño y la programación públicas y accesibles las piezas de la colección MUAC comenzaron mucho tiempo antes de la pandemia. Sin embargo, podemos concretar estos planes así son empleados. Con esto quiero decir que nuestra plataforma digital se ha concebido por etapas. Con este largo proceso, están involucradas personas clave para desarrollar. La interfaz se define en el diccionario como la conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes, así como la conexión física o ética entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o una enlace de comunicantes. En este momento descrito como frontera entre el receptor, el medio, la tecnología y el emisor. Usted comienza a pensar esta historia que comienza hace 5 años en complicidad con el Instituto de Investigaciones Estéticas. Como primera etapa de este proyecto, para GARCÍA para el Instituto, lograron el desarrollo de esta iniciativa en la que no había certidumbre del resultado final de aquel compromiso de ingresar la información a nuestra colección artística con alrededor de 2.000 obras de más de 300 artistas. Organizar una base de datos que exigía rigor académico en la posición de una plataforma generada desde una universidad pública. Inició el exhaustivo proceso de investigación para crear la base de datos de la colección. En mi caso, involucrando los contenidos curatoriales y como manejar desde el área de conservación y registro se sumaron al trabajo por parte del equipo del MUAC. Apenas hoy, en retrospectiva, es posible entender el tamaño del proyecto en el que se habían aventurado. Un proyecto de largo aliento que sigue creciendo y configurándose en la plasticidad en lo digital y que lleva 5 años en realmente seguimos desarrollando para dejarlo muy claro.
Aquí está el esquema de las etapas que estoy describiendo. Más adelante, en el segundo proceso de comunicación, información y datos actuales, estructurados, y estos parecen pensados en una arquitectura que podría vivir en un lado, una investigación que incorpora desde la concepción digital y web de nuestro museo, y por ello lado salvaguardarla desde la especialización técnica para entender la infraestructura y los servicios que envuelvan toda nuestra información. Para la dinámica del trabajo que venimos en la que se trata del proceso, se mantuvo un año permanente con Estado, porque la plataforma, que no solamente estaba diseñando la arqueología de los datos en un archivo con distintos niveles y registros de la información, sino una lista de necesidades internas y externas de un museo que pretendía cumplir con distintos objetivos planteados en las trincheras institucionales. Con esto quiero decir que no solamente se trata de procesar una imagen con una fecha descriptiva, sino que los datos deben ser estudiados y pensados para conservar la continuidad de su vida pública de la plataforma y al mismo tiempo pensar en la experiencia del usuario. Por un lado, al interior del museo, debemos comunicar la complejidad de estas categorías y ponerlas a la mano del equipo de MUAC, pero con la suficiente para comunicarlas a nuestros públicos y usuarios. Haber de desarrollar un lenguaje donde cupiera todo el espectro de los usuarios que nos visiten, desde el más especializado a simplemente un usuario curioso que es una navegación improvisada, que es ociosa. Otro de los retos de la planificación y diseño cómo construir la experiencia del usuario y pensar al mismo tiempo en los problemas reales que enfrentamos en el cotidiano. Con esto me refiero al uso de la tecnología. Este es de lo que acabamos de ver hace un momento. En este sentido, debemos crear un lenguaje para presentar la conexión desde las lógicas de una interfaz que cobra vida en frontera lo que hay que entender desde sus propias reglas. Las aportaciones desde la dirección y desde el área curatorial fueron fundamentales porque no solamente había que imaginar un sitio con un sentido funcional al momento de volverlo accesible, sino cuestionar su existencia digital a partir de la naturaleza material de las piezas y la diversidad de formatos que las componen. En este sentido, hemos proyectado con las futuras etapas de trabajo no solamente el desarrollo de una búsqueda de desarrollo que ofrezca más contenido de investigación en relación con las piezas, documentos, documentos, videos, exposiciones y publicaciones relacionadas, sino contar con una herramienta de posibilidades para el público, para que el público pueda crear su propia colección de arte contemporáneo, por ejemplo, entrar al sitio, ser el curador de su colección, seleccionar sus piezas favoritas para pensar en crear una compilación, hacer comentarios, crear sus temas, compartir sus piezas, entre muchas otras ideas que generan interacción, una actividad que nos permita relacionarnos de otras formas con nuestros usuarios. ¿Por qué necesita un inicio para decir, dar acceso a las colecciones nos obliga a poner atención en el usuario, pero sobre todo en la mediación constante que estamos haciendo como museo, a través de nuestras redes sociales, de los códigos QR, de la infinidad de recursos digitales que activan los mecanismos de comunicación. Este año, por ejemplo, se ha planteado asignar ciertos espacios del museo de forma permanente para socializar esta colección de manera repetitiva. La forma en que está concebida curatorialmente tiene consecuencias en cómo presentamos la colección, en la propia interfaz y cómo la proyectaremos más adelante en una etapa más avanzada. Si lo hacemos por temas, por artista, por obras, si es cronológico, si es lineal. Es así como una cuestión tan sencilla como la búsqueda de la exploración se convierte en una decisión sustancial determinada por la estructura ideológica del museo. De cómo concibe conceptualmente sus proyectos, su colección, su actividad pedagógica, académica, sus líneas editoriales, su discurso. Todo se convierte en información sujeta a la plasticidad del cambio de nuestra historia y de nuestro contexto social y cultural más inmediato. No me extiendo más y cedo la palabra a Pilar García, quien nos hablará de la colección y de la construcción de la base de datos, los vocabularios controlados, dando ejemplos específicos de las obras de nuestras colecciones. Posteriormente presentaremos una versión preliminar de la interfaz. Esta vez se concentrará en los datos de la plataforma digital que estamos creando, el proceso de conceptualización y desarrollo de una experiencia de usuario que activa la base de datos y socializa un trabajo de investigación que cobra vida en el campo de la universidad. Muchas gracias, Eka. Bueno, porque por cuestiones de tiempo preferiría leer para que esto no nos gane los minutos.
Un poco lo que les voy a hablar es precisamente de cómo está armada esta parte de la documentación del museo, que también tiene que ver con la mesa, pero creo que aquí lo interesante es cómo se están articulando esas tres áreas donde se piensa la colección, luego se comunica, se sociabiliza y luego cómo esa interfaz nos puede ayudar a armarla. Pero, ¿qué es la colección del MUAC? La colección del MUAC tiene como fin construir un acervo público que considere la responsabilidad social, cimente una memoria histórica y sea referente internacional de las prácticas artísticas en México a partir de 1952 a la actualidad. La colección está conformada por un acervo artístico, un acervo documental y otro de diseño, este último de reciente incorporación. A los 15 años de su inauguración, la colección artística cuenta con 2.165 obras que conforman un legado razonado, representativo, crítico y vivo, integra obras relevantes de ejecución reciente, así como aquellas que han cobrado importancia a partir de las exposiciones historiográficas de los últimos años y que dan cuenta y sustento de las prácticas artísticas contemporáneas en México. La colección artística incluye ejemplos de arte marginal, pero sobre todo pretende documentar piezas artísticas y periodos que se han considerado como emblemáticos e integrar obras claves consideradas también como canónicas. Pero ¿cómo se ha construido nuestra base de datos? El poder sistematizar la información de las obras de la colección artística, así como ponerlo en línea, es un proyecto que, como comentó EKATERINA al inicio de esta presentación, hemos pensado desde hace más de 5 años y que ha sido posible concretarlo gracias a la colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas que comenzó en 2018. Pedro Ángeles nos ha guiado en la selección de la base de datos más conveniente para nuestro propósito y necesidades, pero también su valiosa ayuda y la de su equipo del instituto ha sido fundamental para la implementación tecnológica. Así se eligió usar el software de Collective Access, un software gratuito, que para nosotros era algo muy importante por ser nosotros una universidad pública, de código abierto para administrar y publicar colecciones de museos. Como muchos de ustedes sabrán, se trata de un software diseñado para manejar colecciones grandes y heterogéneas, con requisitos complejos de catalogación y con soporte para metadatos y formatos de medios. Su estructura proporciona un marco para catalogar, pero también para gestionar datos y tener buscadores eficientes. Al ser una base relacional, el enfoque de la catalogación de Collective Access nos permite crear y descubrir vínculos entre diferentes tipos de registro, que en nuestro caso se estructura a partir de 5 entidades conceptuales relacionales: el objeto, el evento, el lugar, el actor y la fecha. Además, como herramienta de trabajo, permite construir entre ellas relaciones jerárquicas, herramientas de búsqueda y presentar informes, como algo mucho más cotidiano. Pero, ¿cuál es la naturaleza de los materiales de la colección? Si bien ya antes Pedro y el equipo de trabajo habían tenido una amplia experiencia con el uso de Collective Access en implementarlo en el acervo de la Fototeca de Manuel Thyssen del Instituto de Investigaciones Estéticas, como en la colección de la antigua Academia de San Carlos, ponerlo en marcha para la colección artística del MUAC implicó un reto distinto, dado a la naturaleza de las obras de arte contemporáneo. Me refiero tanto al desafío que las obras contemporáneas plantean ante las fronteras en tanto géneros del arte tradicional, como al uso de materiales que irrumpen las prácticas contemporáneas. Bueno, aquí estamos viendo un poco un mapa de cómo muchas de nuestras obras están en las fronteras. A veces son fotografías, pero también son instalaciones, pero a veces son esculturas, pero también son, tienen que ver con ensamblajes, con artes objeto y demás, ¿no? Entonces, lo que necesitamos era tener una base de datos que nos diera esa flexibilidad para poder conseguir de manera no tradicional las piezas. En ese sentido, tuvimos siempre en mente que en el área curatorial, la necesidad de tener una base de datos que nos ayudara a sistematizar la información, pero a la vez adoptar un perfil académico que nos permitiera complejizar y cuestionar los linderos de las categorías en constante cambio. El proyecto, que desde entonces se echó a andar, ha implicado distintas etapas y ha involucrado a diversas áreas de trabajo, como el área de la curaduría, de la colección artística, el área de registro de obra, la de conservación, informática y en esta última fase la de comunicación. De manera paralela a este proceso de trabajo,
Se logró conseguir recursos económicos para fotografiar las obras de la colección. En este rubro, la pandemia estuvo a nuestro favor, pues en el periodo de un año se lograron tomar 1,400 piezas. Se formaron 2 equipos de trabajo, capitaneados por Osvaldo Ruiz y Francisco Cochen, quienes con la ayuda del personal de registro de obra y de exhibición han logrado la toma de grandes y complejas instalaciones. Con ello en mente, hemos planeado distintas metas. A corto plazo, el objetivo ha sido contar con una base de datos ágil, eficiente, con fundamentos académicos y criterios internacionales, y después, como resultado, ponerlo en línea, que será pronto. A mediano plazo, será nutrir la documentación de cada una de las piezas, incluirles a cada una de esas sus instructivos, todos los videos que tienen y que pueden acompañar, les dan acompañamiento para poder entender mejor cada uno de nuestros objetos. También hacer la base de datos como una única herramienta de trabajo compartida para el registro, actualización y documentación de cada pieza. A largo plazo, el objetivo es lograr una gestión homologada de la información al interior del museo, que permite la proyección y la difusión al público. Y también lograr una base de datos que documente cada una de las obras desde distintas áreas, desde el área de registro, desde el área de préstamos, instructivos, lineamientos de montaje, conservación. La gran desarrollo decía un poco cómo fue el proceso de trabajo. Primero se migró la información de las bases de un inventario a un sistema de datos, que creo que eso es algo muy importante. Se organizó un seminario de trabajo que implicó la participación del área de registro de obra y el laboratorio de conservación para calificar y definir los distintos niveles de catalogación, así como cada uno de los campos y rubros adecuados a la naturaleza y necesidades de nuestro acervo. Hasta ahora más o menos tenemos alrededor de 85 campos. Pero esto se va manejando y se va precisamente montamos una base que fuera como elástica y que se acomodara a las nuevas preocupaciones que ya van dando. Una vez que tenemos este sistema, se empezó a trabajar en la limpieza de datos y su corroboración. Se revisaron de manera puntual los datos de cada una de las piezas, cotejándolos con la pieza físicamente. Se trabajó en equipo para discutir y establecer el uso de tesauros adecuados. Con la ayuda del Instituto de Investigaciones Estéticas, se dará de alta a los artistas que no están indexados en los distintos catálogos de identidades autorizados. Se participa también en un seminario muy importante sobre el uso de estas palabras para los vocabularios estándares. Actualmente, ¿cómo está nuestra base de datos? Aunque aún estamos en una etapa de actualización y pulido de datos, es posible tener una idea clara del estatus actual y casi final de nuestro trabajo y de la composición de nuestro acervo artístico. Estos números muestran la complejidad de la colección, pero también el ejercicio crítico que implicó su catalogación. Acá veremos algunos números para el trabajo que el trabajo está arrojando. Y bueno, después de esto ya veremos cuál es un poco la concepción de nuestra colección. Y aquí vendrán unas gráficas después que nos dan un poco de idea de cuál ha sido el uso de estos vocabularios controlados. Bueno, le doy la palabra ahora a Esteban, ¿te quieres seguirle? Esteban va a hablar de la interfaz específica. Va. Esteban. 2 a 3. Va. Voy a hacer hola. Voy a hacer un poco rápido para presentarles, pues, como la salida pública de todos estos trabajos que se han hecho en los últimos 5 años en el MUAC, de conceptualización y catalogación y etcétera, todo lo que ha presentado Pilar hasta ahora, ¿no? Entonces, para conceptualizar y diseñar la interfaz de la colección, lo primero que consideramos fue el contexto en el que va a estar desplegada, que es pues México. Entonces, de las cosas principales que queríamos es que fuera muy, muy sencilla de navegar, porque pues el público objetivo de esta colección es muy amplio, va de los 8 años a los 90, y también va del usuario ocioso, como decía Eka, hasta el usuario más especializado que está buscando datos
digamos que, certificados. Entonces, pues más que querer hacer como el sueño de cualquier desarrollador de UX, pues de hacer una interfaz como muy espectacular, donde explores líneas de tiempo muy complejas y demás, decidimos hacer algo muy, muy sencillo y navegable y que funcione. Otra cosa importante del contexto de México es que, pues, la conexión a Internet y el acceso a la información tiene muchísimos contrastes en el país. Y hay lugares en donde hay muy buena conexión y lugares donde hay pésima conexión, etcétera. Entonces también la salida de la interfaz y cómo va a jalar los datos del Collective Access, pues considera esto para que sea completamente accesible o lo más accesible posible en todo el país, ¿no? Y tercer cosa es que la interfaz busca ser sencilla también porque no todos los usuarios en México, o sea, ahí también tenemos mucho contraste. Hay usuarios que utilizan Internet o aplicaciones o simplemente productos digitales, pues no sé, 6 horas al día, pero tenemos todo el rango hasta personas que le usan 6 horas al mes, ¿no? Entonces tenemos pues como esto, un abanico muy, 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 muy grande de usuarios y de público de la interfaz. Entonces, bueno, esas son como algunas de las directrices que nos guiaron para tomar las decisiones de diseño. Ojo, van a ver como un preview, no había visto esto, entonces es como, pues hay cosas en proceso, pero bueno, es un preview. Entonces, a ver si lo puedo acercar. La interfaz, no va a ser un rollo. Ahí. Bien, la interfaz lo que se busca es que tengamos obviamente la posibilidad de explorar toda la colección en su totalidad y de ver pues todas las obras o todos los artistas o no sé, presentar los datos cronológicamente, etcétera, ¿no? Pero también es importante que en este sitio web, al ser público, queremos o se tiene la intención de que haya guías para recorrer la colección. O sea, no nada más ver los datos como, digamos, pues como cualquier archivo, sino que haya desde el artista del mes o la pieza del mes, pero también es muy importante la parte de recorridos. Estos recorridos son, digamos que, mini exposiciones dentro de la colección, o temáticas, o simplemente grupos, para no entrar en discusiones ideológicas, pero son grupos de piezas que ya están como preseleccionados para los usuarios. Esto es muy importante también, recuerden como toda esta parte de contexto y de un abanico enorme de, pues de gente que va a ver el sitio web, ¿no? Entonces, bueno, estos recorridos pues pensamos que son importantes. Obviamente va a tener la interfaz. How am I going with time? Bueno, la interfaz va a tener pues todas las posibilidades como típicas de exploración, como ordenar las piezas cronológicamente, filtrar por técnicas, por materiales, por décadas, etcétera. Y me voy a ir a la parte como al central o al núcleo que es de este sitio web, que es pues la página individual de una pieza. Este es como el interior más profundo de este sitio web y siempre está a 2 clics, la famosa regla de los clics, pero digamos que es como el punto principal de este sitio web, ¿no? Entonces aquí hay una serie de cosas. Como se trata de una colección de arte contemporáneo, pues no hay que tomar en cuenta que los objetos pueden variar muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta instalación que pues consta de muchísimos objetos, pues necesitamos tener muchas imágenes, poder tener una galería de imágenes de detalles de la obra completa, etcétera, ¿no? Y bueno, simplemente en su primer versión, que pues es la de poner en público esta colección, queríamos como pues jugar un poco con las escalas de la experiencia, ¿no? Entonces tratar de utilizar pantallas completas en cualquier dispositivo, obviamente y todo, pero utilizar pantallas completas
y tratar de desplegar la información, digamos que en pocos scrolls, o sea, con poco esfuerzo. Entonces, digamos que con un scroll ya veo toda la ficha y veo que hay más información que puedo desplegar, y ya con otro scroll más, pues puedo ver como información complementaria. Hay piezas de la colección que tienen videos comentados o audios, etcétera, y en un futuro pues habrá más información de las piezas, que es parte del plan, ¿no? Bien, y igual, o sea, con los recorridos, pues es simplemente estos grupos que les decía de, pues, exacto, como proponer recorridos por la colección y la navegación, que creemos que igual es muy importante, sobre todo para este objetivo principal que tiene todo esto, que es, pues sí, obviamente el trabajo que se ha hecho de la catalogación, pues sirve internamente para manejar todos los datos y estandarizarlos, no solo dentro del museo, sino con lenguajes universales, como decía Pilar, pero también, pues el objetivo principal es socializar la colección, ¿no? Y ponerla a disposición del público. Entonces, bueno, como que eso es lo que se ha tratado de considerar a la hora de diseñar esta interfaz, que como les decía es muy sencilla, y también la tecnología que usa pues es muy sencilla. No queremos como que se caiga o que sea pesadísimo para alguien que tiene una conexión malísima, por ejemplo, etcétera, o que se pueda leer en todos los dispositivos. La red celular en México, como bien saben, pues no es así la más buena ni eficiente. Y sí, también los formatos, pues digo, se va a adaptar a cualquier dispositivo, obviamente la visualización, pero sí, la tecnología es como muy ligera para que pues sea muy legible en cualquier lugar, ¿no? Por cualquier usuario. Bien, pues creo que es eso. Eka. Time for conclusions. También un momento para la conclusión, o más bien ya, no. Ok. Gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Preguntas, questions? Okay. Oh, wait, Hola, ustedes, pues, es un museo de arte contemporáneo. Los artistas, supongo que muchos siguen viviendo y que hay derechos de autor para publicar las imágenes en el sitio de internet. Entonces, quisiera saber cómo manejan eso o si hay como, si pensaron en incluir licencias como de Creative Commons para reutilizar las imágenes o algo así. Sí, bueno, como bien dices, como es arte contemporáneo, muchos de los artistas todavía viven o sus herederos todavía sustentan los derechos de autor, ¿no? Que los sustentan por más de 70 años. Cuando nosotros, en las últimas adquisiciones, tenemos un contrato en donde ellos nos permiten el uso de las imágenes para cuestiones de difusión y también para diferentes plataformas. Hay muchos contratos que se hicieron bueno, este museo tiene una historia mucho más larga que empieza en los años, finales de los años 50. En ese caso, estamos buscando también a los herederos de cada una de estas obras que nos den el permiso. Las imágenes se pueden descargar, pero en baja resolución, porque pues son además son imágenes para web, entonces son muy bajas. Pero sobre todo, lo que sí estamos consultando a cada uno de ellos, y sobre todo esto tiene como más un objetivo de difusión y de educación. Y tienen también colecciones de arte performativo, happenings o instalaciones efímeras. Sí, ¿cómo lo registran? Pienso a lo que Tate Modern hace también, por ejemplo. Quería saber también del Rijksmuseum en qué sentido también han trabajado de eso. Sí, lo que tenemos muchas veces son registros de acciones o de performance, y entonces lo que tenemos como una parte física son ese tipo de registros, ¿no? Ya sea video o fotografía. Y tenemos algunos casos que tenemos acciones donde la obra es el instructivo para que la pieza se active.
Entonces, en ese caso, metemos también como una foto de lo que, como, en qué consiste esa acción. Y bueno, y en obras efímeras, en instalaciones, también tenemos los instructivos. Entonces, bueno, depende de cuál es el tipo de piezas, pero cada vez que se monta la pieza, algunos elementos que son básicos se guardan nosotros en las colecciones, en las bodegas, y ejemplos y objetos que son efímeros, que forman parte de esa instalación, pues nada más se reponen. Pero lo que sí está trabajando con cada uno de los artistas son instructivos de montaje. Es un show. Es un show. Y el Rijksmuseum, no sé si ellos trabajan también con performative arts or performances or ephemeral art. And the question is if it's this kind of intangible collections, how to go around that in order to make them as formatted as all the other elements are, like the objects. I'm asking this because we are working around capturing intangible heritage. So I was thinking about how this could be come across for the arts objects or projects. Yeah, so I don't. Thanks for the question. This is not something that we're working actively on at this moment, and it would be interesting. I think we spoke earlier already about what we could do. For now, we really focus on the objects, but it could be a really nice thing to actually incorporate as an aspect as well. Yeah. Thank you for the questions. Any other questions? Okay, we'll move on. Thank you so much, everyone, from MUAC. We'll move on with Jessica Tarin Museo de Lima, who is online. So we will get that set up for you in just a moment. ¿Puedo desconectarla? Sí, no, ¿sabes qué? Sino que se venga acá, en mi lugar. You want to hear me? Online. Yes. ¿Cómo no sale? Stop. Stop share? No. Sí, un escape. Escape? Escape, yeah. And your presentation is there? Someone is online. Not online? I thought she was. That's not connected. That's her. This is the. She looks like she's on. Yeah. Okay. Yes,
Hello. Hello, thank you, Jessica. Please go ahead and get started. Well, just a brief start. I'm Jessica TARINE. I made a video that I hope it will play well for you all, talking a little bit about the project that I'm here to present. So if you can play the video, it will be okay. You should be all set. Go ahead and get started. I believe you can just share your screen. Oh, I was hoping you could play the video, because if I play here, it will be something. Do we have a video? Just a moment. Sí, está aquí. Es ese, ¿no? Is, This one. No, no, it's no. fine, it's fine. The video? The video, sí. Ah, ok. Ahora, porfis. They're getting it set up now, Jessica. Okay, no problems. It's okay. Yeah. Ahí está. Ya. Okay. Okay. Audio. Shall we go ahead and play it? Tienes que compartirlo No, con todo y press audio. She's speaking, but she's also more. Information. Our project is based. Hello everyone, I am Dr. Jessica TARINE. I'm here in the northmost part of Brazil at Belém, Pará. I'm here to talk to you about a very interesting project that I am conducting with Barbara ALVES and Dr. Suiane. We are very excited to participate at the CIDOC 2023 conference to address to you some of the importance of the museum documentation, the digital integration and information. Our project is basically the implementation of a digital repository in the collection of natural heritage in the Amazon. So Dr. Suiane is going to talk to you a little bit more about the collection. A coleção do Patrimônio Natural da Universidade Federal do Pará, ela está no curso de Museologia. Ela é formada principalmente por fósseis doados por uma empresa privada de mineração que precisa fazer o resgate paleontológico desse material e doa para que a gente possa fazer a salvaguarda. Esse material é composto principalmente por fósseis de 25 milhões de anos que registram a presença do mar adentro da região costeira da Amazônia brasileira. Ele conta a história desse processo a partir de fósseis de vertebrados e invertebrados, ou seja, moluscos, bivalves, equinodermos, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, como tubarões, raias e peixes-bois. Todo esse volume de material possibilita com que a gente consiga compreender o passado dessa floresta e nos ajude a fazer coisas para o presente e para o futuro. TANECA is developed by the Network Intelligence Laboratory of the University of Brasília with support of the Federal University of Goiás, the Brazilian Institute for Information and Science and Technology, and Brazilian Institute of Museums. In other words, not only you can download it and use it for free, but you can also contribute to its development and improvement. TANECA contributes to the preservation and communication of cultural production on the internet through the management and sharing of collections, besides cataloging, organizing, storing, and sharing information, everything that we do at museums. It adapts to the user's needs, allowing you to configure and customize your collections. To do this, it offers a number of customizable features such as collections creations, metadata, items, features, and many others.
in this context, we took the software and tried to apply it to our collection. Since we are in a course of museology here at the Federal University in Brazil, we planned a 5-step program to apply the technical to our collection. We are in a museology course at the Federal University, so we needed to make some kind of adjustments in the methodology to comply with the needs of the students. The first step was the researching of the history of the documentation. This step was more like theoretical parts of the program, of the project. They intended to make all the students that work with the collection and the professors who are working with them to get the state of the art in the thing, to get to know how all the universities, how all the institutions are planning their steps to do the technical implementation. The second step of the methodology is analyzing technical characteristics of the needs in the collection. This step was pretty amazing for us because it was not the first time, but it was that was very good to the project because it showed us that interdisciplinary discussions are very important when you are constructing this kind of digital repository. The first thing that we did was analyzing the technical characteristics of and the needs of the collection by sitting together with the curators and with the students that were already working in the collection to check if the implementation of the old style of documentation, if I can say it like this, to check if this kind of approach was working. We sit together in many gatherings, talking about the metadata that they were already using and if this was really necessary. In these meetings, we talked about many things. Most of them were how they use the documentation, the metadata, if this was efficient, if this was something that they think and the curators of the collection, if they thought it would be good or it would be useful in another approach in the future for the collection, thinking about the 5-10 years ahead. And we got a very good document stating what metadata were really needed and how we are going to transform these. That was not necessarily a paper-based documentation, but it was not a very efficient method of cataloging. It was just digitalized because it was done in the computer, not necessarily in a software, in a program that it would be more likely to be used in a museum or in a collection with museological interests. What came clear is that it's possible to make this transformation with the students, making them understand things like why do we have certain metadata, thinking that every metadata has a reason, has a function in a collection. It's not necessarily just something that we are going to put in the documentation process because everybody puts. No, we try to do something that were more focused on the history of the collection, focused on the didactic function of it, and by the end of these discussions, we had the implementation of the software. The implementation was pretty simple. Some of us in the group already did the process in other collections, so it was easier to work with. But in the end, when we had to import some of the data, we noticed that this data was not perfect to put directly in a digital repository. This made the students learn how to treat
the metadata before, putting it online, and it was a whole new approach to the thing, that it was not necessarily just transforming paper-based documentation in a digital documentation. Well, now that you already get to know our TANECAN, our collection a little bit, we would like to talk more about how it is to work with students in a project like this. So Barbara is going to talk you about this. Sobre a experiência dos alunos com a implementação do TANECAN na coleção do patrimônio natural, foi recebida de uma forma muito entusiasmada pelos alunos, porque representou uma oportunidade de digitalizar a coleção que antes era feita em arquivos separados na nuvem. Então, agora tudo fica condensado em uma ficha só, que é disponibilizada publicamente, inclusive, e isso também foi causa de felicidade por eles, porque é uma forma de democratizar esse conhecimento. Eles tiveram algumas dificuldades, né, no início da implementação, e essas dificuldades eram basicamente com preenchimento de alguns campos. Então, por exemplo, o campo de taxonomia era difícil de ser preenchido porque nem sempre eles reconheciam as palavras que estavam sendo escritas. A taxonomia como forma de metadados do TANECAN. Outro campo também de dificuldade eram os campos de contexto longo, porque a gente tinha que escrever várias informações e, às vezes, essas informações acabavam sendo repetidas. Então, acabavam causando confusão dentro desse preenchimento. Mas essas dificuldades acabaram sendo superadas com a prática que eles tiveram durante o preenchimento. E acabaram que hoje não tem mais tantas dificuldades assim. Well, we would like to thank the university, especially the Institute of Arts and Sciences and the Faculty of Visual Arts that hosts the museology course. We'd like to thank everyone who is listening to us, and we look forward to questions. Hi. Are you listening to me again? Yeah. Okay. So just to justify, I'm really sorry. I might have sent you the wrong video. I made really beautiful subtitles so you can understand what the other doctors were saying, and with beautiful photos that were blank of the project, you didn't get to see it. But I really hope you could all understand a little bit about us. Thank you so much, Jessica, for joining us online today. Does anyone have any questions for her? Front, Samek. Yeah, they've all been very interesting presentations. And that was a very interesting presentation, particularly when you were talking about data and the history behind it, and not simply putting in data and having a purpose for it and thinking about that purpose. It occurred to me, listening to all the presentations, I wondered if people had a comment about whether there was a distinct difference between digital projects that originate in Europe and America and those which are being done in the host country, Mexico. And that's for anybody on the panel. I just noticed there's a distinct difference between the approach and the very technical approaches in the Western side and the more socially orientated and historical approach on the Mexican side. And I just wondered whether anybody had any comments on that. Sí, podemos responder desde aquí. Pues creo, sí. Creo que un poco tal vez la diferencia, digo, y también lo hago medio pregunta, pero es que unos proyectos, o hay proyectos que vienen desde el punto de conservar un patrimonio y otros proyectos cuyo origen o objetivo principal es socializar un patrimonio. Y a veces ni siquiera es tanto un patrimonio, sino como
a través de socializarlo y archivarlo, convertirlo en patrimonio, como el caso que acabamos de oír, ¿no? O sea, pues sí, creo que eso es como la diferencia un poco entre unos proyectos y otros. Más o menos. Esa es más o menos como la pregunta, respondimos a tu pregunta. Sí. Okay. But it would be interesting hearing from Yeah. the other side as well. Jessica, I wonder if you could speak to. Sorry. Well, let me get if I could understand the questions. The thing is, there are many differences between projects here in Brazil, in South America, and projects in Europe. But what I mostly see when I'm working on documentation is we are now talking about another point of view. We used to think about documentation as something that was getting information from an object in museums, for example, and putting it in a database so research could see it and could make something of this information, perhaps using this for an exhibition or something like this. And nowadays we are getting other point of view. Nowadays we think in communication to society directly. So most of these digital projects that we are working here in Brazil, they focus not only in putting an object who might be cultural, who might be scientific. In our case, we work with fossils. The object is to transform the object into something interesting to the community, to the general population. And how we are doing this is using part of the documentation systems that we already know. Thank you. Chris, did you have? Yeah, so I was thinking about your question, what the difference might be. So at the Rijksmuseum, we ran huge projects to sort of do the backlog of digitization, which were very procedural and very like get these 600,000 prints digitized and described in a very basic way. And I think that's different from what is the sort of historical perspective of that print. And I think that aspect happens more with the curational aspects of creating exhibitions. So we didn't combine that yet, maybe with the documentation practice as well. It's really interesting to see how it might actually make them more relevant. Yeah. Okay, thank you. So I did mean to say South America, not so sorry about that. Okay, so thank you so much, Jessica, for joining us. In the interest of time, I'm going to move us forward. So much appreciate your presence here today. Thank you. Thank you. Okay, I'd like to acknowledge that it is just about 12:30, but Sakiko still has her presentation, so we are going to go over a little bit just to be able to hear what she has to say. So thank you, Sakiko.
have been collected and preserved as historical and cultural materials or community mementos in each local area in Japan, especially after the World War II. And you can see these exhibitions of old everyday objects in almost every local municipal museum. However, these local everyday object collections have a crucial problem. They tend to lack records of, for example, what these objects are, or how, where, and by whom these objects were made, used, discarded, or collected. Many collections are recorded in these kind of handwritten documents, but usually there are lots of blanks. Therefore, it is difficult to determine the value of objects as historical and cultural materials, especially those who collected them and older generations who used them are gone. And it is difficult to utilize these objects for exhibitions and educational and academic activities. To solve this problem, Ripon started a project and held a first meeting in Tibet City, aiming to know how effectively we can collect information, the missing information, when informants gather from inside and outside the city area, in person and virtually. In the meeting, we take a look at everyday objects with records from the Tibet City Museum, one by one. At the same time, participants discussed and recorded on Google Forms what these objects are and when, where, and how these objects look like to be made and used, sharing any like that, and sharing any related information from their own experiences or knowledges, the internet or any other sources. So on the Google form, we had uploaded photos of objects, these were photos for online participants in advance. And we showed details of objects using live video camera when online participants requested. And finally, we learned that the importance and effectiveness of creating a community, including those from outside of the region, by combining online and offline is very important. Okay. And based on that, we are about to develop a platform using crowdsourcing system to gather missing information on local everyday objects from anyone in the world. We assume that those who have everyday object materials and want to gather information on them are both private household, informal groups, and public organizations such as municipal museums. So firstly, they can create digital catalog of their everyday object materials with text and image data to make them open to the public on the system, which is like this kind of digital card. And other potential knowledge bearers can join, such as researchers, museum curators, field practitioners who use tools and improvements for farming, fishing, or any other activities practically, and general citizens who are familiar or simply interested in everyday objects. So they can provide missing information on the digital catalogs, share and link related information from other sources, or simply comment or do liking. In this way, the online crowdsourcing system can be a platform to share and also search for information and knowledge on everyday objects interactively. So this is the process of designing the system that still ongoing, but this is the digital card we are thinking. And so the individual people or the institute can publish digital card, and then someone wants to find this information, and then they can interact by commenting or liking that. And also, if the institution or private individual people want to collect the missing information, then they can put the question tag
on each digital card, and then the other participants can find the question and they can probably answer the question, like that kind of interaction we are thinking. Okay. So potential users of the system besides museums are those who are using old everyday objects in their lives and local activities. These people are practitioners of old everyday objects, not aiming to go back to the past, rather recontextualizing these old objects in their modern lives. Also, there are some SNS communities where people exchange information on old everyday objects digitally. So our project is actually aiming at building communities for interactive information exchange among not only academic researchers and museum specialists, but also this kind of diverse people. So we also think it is important to do some events, not just passively waiting for someone to join online. So there are two tentative ideas of events. First one is a workshop in offline or hybrid circumstances to let more people know about the platform simply. So it can be held in local museums and perhaps online, targeting anyone who is interested in joining platform to give them guidance on how to use the platform and exchange opinions about the utility of the system directly. And second event is a hybrid event to collect information on local everyday objects, like we did in Shibuya City. We want anyone who may have knowledge in and beyond the local area to join to fill out missing information. By this event, we can involve especially those who are not online usually and hardly to do crowdsourcing voluntarily. Also, we believe that such an event can be an opportunity for exchange between different regions and museums who do not have contact with each other usually. Okay, so that is all for my presentation. I hope I can come back with our developed system in the future CIDOC conferences. Thank you. Are there any questions for Sakiko? Sakiko, I have a question actually. Yes. The online platform that you gather the crowdsourced information, is that information fed back into your collections database, or are those two separate systems? At the moment, we are thinking it depends on the museum. Like if they want to, if they think the information collected on the platform is very useful for their catalog, their authorized catalog, then they can like choose the information, I think. But like it's more like free space for anyone who can join. So maybe it's sometimes not so valid information can be shown. So it depends on the person who will receive the information. Okay. And is there a vetting process of the information that's crowdsourced? Is there anyone that's sort of, I see that there's actual dialogue communication happening, but if there's any information that's added outside of a process of dialogue, does that information then get corroborated in some way? You mean outside of a platform? If someone just comes in from the outside and enters information to that platform. Even like outside of the region? Yes. Yes, like we hope that actually, because not only inside the region or inside the museum, people can really join and they might have some kind of hint or information which is very relevant to the museum people or the people in the local area. So if that happens, do you then does anyone vet that information for instance, follow up with whoever input that information to get more context or to better understand it? Does that make sense? My question. You mean like someone? I guess what I'm trying to ask is, there could be a potential risk, right? If you have someone adding information to that system and you don't know essentially where it came from, or if you know it's accurate information, or Yeah, but actually, it's not someone like anyone can
how can I say, update or change the metadata in the column. It's more like just commenting. Perhaps this is the correct information. The source is like this, and in this way, people just really comment, and then people easily can see this. Just comment. Okay. Yeah. Okay. I see. Thank you. Thank you. We have a question in the front. I have a question. I think that you're now concentrating on everyday objects, but do you plan to go beyond this? Maybe some photographs, documents, which I know that there are lack of information, and maybe it will help in other objects too, in these cases. Yeah, thank you for that question. Actually, in our project, we are thinking enhancing targets of this crowdsourcing system, like not limited to everyday object, but also other historical, cultural materials. So in the future plan, we want to develop this to adapt other materials, like you said. And another question too. When you're gathering these comments, I think that you may need a team to review all this comment. And as the colleague said, that you need to be sure that the comments are, the information you get are correct, and you have to double check, I guess. Yeah, that's a very good question. But we believe everyday object can be, how can I say? It's because each people's life. So there is no correct answer for the question, actually. There can be variety of answers. So we don't want to choose this is correct, this is incorrect. We just want to show, how can I say, the diverse possibility of the metadata of this kind of local everyday object. Yeah. Any more questions? Okay, thank you very much. Thank you to all of our panelists. Thank you to everyone for staying with us a little bit longer. We now have coffee, I believe, waiting for us outside. And at about 1 o'clock, we will resume with the next sessions. Thank you. Thank you, everyone.